in a new chief of staff and kicking a communications director to the curb, the White House is aiming to jumpstart President Trump's stalled legislative agenda and hoping to put the seeming chaos and distractions behind them, with John Kelly at the helm. He's taking time to get to know everyone here in the building, setting the tone, I think, for a White House that under his leadership will be very focused on the president's agenda. As tensions between the United States and foreign adversaries escalate, new concerns over North Korea after an intercontinental ballistic missile test Friday, followed by what the military is calling a highly unusual amount of North Korean submarine activity. Some Republicans advocating a military option. The only way they're going to change if they believe there's a credible threat of military force on the table. If thousands die, they're going to die over there. They're not going to die here. Which the White House would not rule out. The president has been very outspoken about the need to stop North Korea. We're keeping those all options on the table. Meanwhile, the relationship, as you know, in Russia continues to be under considerable stress. As legislation passed by Congress on new Russian sanctions awaits the commander-in-chief's signature, Russian President Vladimir Putin is already retaliating, ordering the U.S. to cut its personnel in Russia by hundreds. In Washington, I'm Kristen Holmes. Our approach to Venezuela has been to try to work through coalition partners through the OAS as well as others who share our view of Venezuela's future. Clearly, what we want to see is for Venezuela to return to its constitution, return to its scheduled elections, and allow the people of Venezuela to have the voice in their government that they deserve. We're very, very troubled by what we're seeing unfold following the Constituent Assembly vote, which went about as we expected. But the rearrest of opposition leaders last night is very alarming. This could lead to an outbreak of further violence in the country. The situation from a humanitarian standpoint is already becoming dire. We are evaluating all of our policy options as to what can we do to create a change of conditions where either Maduro decides he doesn't have a future and wants to leave of his own accord, or we can return the government processes back to their constitution. The nays are 5. The nomination is confirmed.
President Trump personally dictated his son's misleading initial statement about the reason for the June 2016 meeting with a Russian lawyer. It all happened on Air Force One while the president was returning from the G20 summit last month. The Post says President Trump overruled his advisors who were advocating for full transparency, directing the statement to describe the focus of the meeting being about adoption of Russian children. Trump Jr.'s own emails released days later showed that the meeting was actually about providing the Trump campaign with incriminating information on Hillary Clinton from the Russian government. It remains unclear if President Trump knew this at the time. The Washington Post reports that White House advisors now worry that the president's direct involvement leaves him needlessly vulnerable to allegations of a cover-up. I wasn't involved in the statement drafting at all, nor was the president. I'm assuming that was between Mr. Donald Trump Jr., between Don Jr. and his lawyer. After vehemently denying that President Trump was involved last month, one of the president's private attorneys refutes the Washington Post report in a statement saying, apart from being of no consequence, the characterizations are misinformed, inaccurate, and not pertinent. These stunning revelations coming after the president vowed there was no chaos at the White House, tweeting that it was a great day, despite another major shakeup. I have no doubt that he will be an absolutely superb chief of staff. Communications Director Anthony Scaramucci ousted by the new Chief of Staff, General John Kelly, after only days on the job. Scaramucci's brief tenure marred by a vulgar tirade about his White House colleagues and amplified in a bizarre interview on New Day. As you know from the Italian expression, the fish stinks from the head down. But I can tell you two fish that don't stink, okay? And that's me and the president. Negative media coverage of the attacks on Reince Priebus and Steve Bannon eroding the president's trust in Scaramucci. The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position. Despite the president's own history of vulgar comments. Grab him by the which led to a rare apology in the final stretch. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به دعوت ترکیه برای بررسی آخرین تحولات در بیت المقدس روز گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و البته با صدور بیانیه‌ای تند علیه اسرائیل به پایان رسید. اگرچه وزیر خارجه ایران از همتایان مسلمان خود می‌خواهد این محکومیت‌ها تنها در حرف نباشد و اقدامات عملی در پی داشته باشد. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو هم که کشورش میزبان این اجلاس بود گفت مسجد الاقصی یکی از 3 مکان مقدس مسلمانان است و هر گونه اقدام اسرائیل در قدس شرقی که به حاکمیت این شهر به عنوان پایتخت فلسطین خلل وارد کند مردود است. در حاشیه این اجلاس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای ترک خود مولود چاوشوغلو دیدار و گفتگو کرد. همچنین مولود چاوشوغلو با همتای عربستانی خود عادل الجبیر هم یک دیدار داشته، آن هم درست در شرایطی که روابط ترکیه و عربستان بر سر بحران قطر کمی سرد و شکننده شده. اما 486 نفر از عاملان کودتا در ترکیه در یکی از بزرگترین محاکمات قضایی این کشور روز گذشته به دادگاه برده شدند تا در مورد اتهامات آنها قاضی دادگاه تصمیم بگیرد. اتهام: طراحی برای کودتا و براندازی حکومت در شب 15 جولای. محل اقدام: پایگاه آکینجی در آنکارا، جایی که مغز فرماندهی کودتا در آنجا قرار داشته.
دولت ترکیه بسیاری از این افراد را از وابستگان جماعت گولن می‌داند. در نخستین جلسه دادگاه این عده شماری از خانواده‌های کشته شدگان حوادث کودتا در ترکیه هم حضور داشتند. حالا دولت ترکیه و در رأس آن رجب طیب اردوغان بعد از محکم کردن جای پای خود فرصت را برای انتقام از کودتاگران مناسب دیده. در سوی دیگر در امتداد جنگ لفظی میان ترکیه و اتحادیه اروپا روزنامه سبا با نیش و کنایه می نویسد رشد اقتصادی ترکیه اروپا را دیوانه کرده. اما در بررسی رویدادهای منطقه سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه ابراهیم کالین یک بار دیگر انتقاد کرده از تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی و گفته است همه‌پرسی درمان درد کردستان عراق نیست. میان ترکیه و اقلیم کردستان روابط نزدیکی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برقرار است. اما شاید این تصمیم اقلیم کردستان میتواند دلیلی شود که روابط دو طرف را رو به سردی ببرد. در ادامه این قبیل از انتقادات مقامات ترکیه این بار سلیمان سویلو در اظهار نظری کم سابقه میگوید ما کاملا آگاه هستیم که امریکا در صدد ایجاد دردسر برای ماست. وزیر کشور ترکیه میگوید امریکا به بهانه کمک به YPG عملا از PKK حمایت میکند. اما اتفاق شاید کمی غیرقابل پیش بینی رویارویی محمد جواد ظریف با همتای عربستانی خود عادل الجبیر در حاشیه نشست وزرای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول بود. دست دادن وزرای خارجه دو کشوری که ماه‌هاست وارد یک جنگ سرد با یکدیگر شدند برای بسیاری در منطقه اتفاق خوشایند و خوشحال کننده ای بود، چرا که واقعیتی روشن است که سرنوشت و امنیت منطقه تا حدود زیادی به نوع رابطه این دو کشور بستگی دارد. شاید این دست دادن وزرای خارجه ایران و عربستان بیش از همیشه این بیت شعر و سفارش فرهنگی را به یادمان می آورد که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد.